Hi guys, welcome back to Perfect English with Tadala. Today we're going to learn about the 4 conditional tense. If you watch the video to the end, you will be perfect of 4 conditional tense. Okay, there are 4 types of conditional tense. The zero conditional tense, the probable or likely conditional tense, the improbable or unlikely conditional tense, and the impossible conditional tense. So we're going to practice 4 of those conditional tense with examples. A conditional tense is, in a sense, a situational tense, the zero conditional tense. This conditional tense is different from that of the 3 types of conditional tense because this conditional tense talks about facts or truths. Every conditional tense is mixed up of the if clause and the main clause. Look, the if clause of a conditional tense is called a subordinating clause or a causal clause, whereas where the main clause is an independent clause or an effective clause. Nevertheless, the zero conditional tense is different from that of the 3 types of conditional tense because it talks about facts, truths. For example, the main clause of the zero conditional tense is about truths or facts. If you hit ice, it melts. It's unable to say if you hit ice, it will melt. No, because it's a scientific truth. So when talking about universal truths, geographic truths, scientific truths, and natural truths, use the zero conditional tense. There is 100% of certainty to be melt. It's incorrect to say it will melt because it is a scientific truth. እሺ ስለ ኮንዲሽናል ቴንስ ስንማር 4 አይነት ኮንዲሽናል ቴንሶች አሉ። The zero conditional tense, type 1 or probably likely to happen, type 2 or unlikely to happen, type 3 impossible. 4 አይነት ኮንዲሽናል ቴንሶች አሉ። የመጀመሪያው the zero conditional tense ነው። ከዛ በፊት ግን ኮንዲሽናል ቴንስ ማለት ነው። ኮንዲሽናል ቴንስ ማለት ነው መንስኤና ውጤት ማለት ነው። ኮንዲሽናል ቴንስ ማለት መንስኤና ውጤት ማለት ነው። በአማርኛ መንስኤና ውጤት እንላለን። የአንድ ነገር መንስኤ ውጤት ይኖራል። ያ ውጤት በራሱ ለሌላ ውጤት ደግሞ መንስኤ ሊሆን ይችላል ይላል በአማርኛ። ለምሳሌ ልጁ በፍጥነት ሮጠ፣ ስለሮጠ ወደቀ። መንስኤው በፍጥነት መሮጥ ነው መንስኤው። ውጤቱ ደግሞ ምንድነው? ኢፌክቱ ምንድነው? ወደቀ ነው። ውጤቱ አንዳንዴ መንስኤ ይሆንና ሌላ ውጤት ይፈጥራል ይላል። ስለወደቀ ተሰበረ። መንስኤው ምንድነው? መውደቁ ነው። ውጤቱ ደግሞ ምንድነው? ተሰበረ። ኮዝ ኢፌክት፣ ኢፌክት ኮዝ፣ ኮዝ ኢፌክት፣ ኢፌክት ኮዝ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ምን አለ? መንስኤና ውጤት። ስለዚህ ኮንዲሽናል ቴንስ ማለት ሁኔታዊ ድርጊት ማለት ነው። if the if clause comes alone, it doesn't give sense because it is a subordinating clause or it is a causal clause. if clause ብቻውን ከመጣ ይህ ብቻውን ከመጣ ትርጉም አይሰጥም። ምክንያቱም መንስኤ ስለሆነ መንስኤ ብቻውን ከመጣ ትርጉም አይሰጥም። ልጁ በፍጥነት ስለሮጠ አሁን የመንስኤ ምንም አይነት ሙሉ መልእክት አስተላልፍም። ልጁ ወደቀ የሚለው ግን ውጤት ስለሆነ ብቻውን የሚመጣ መልእክት ያስተላልፋል። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ኢንዲፔንደንት ክሎዝ እንለዋለን። በራሱ የቆመ ወይ መልእክት ማስተላለፍ የሚችል ስለሆነ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ እንለዋለን። ኢፌክት እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ኮዛል እንለዋለን ወይም ደግሞ ሰቦርዲኔቲንግ ክሎዝ እንለዋለን። ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ ከታይፕ 1 ወይም ከፕሮባብል ኦር ላይክሊ ቱ ሃፕን ማለት ከታይፕ 1 ኮንዲሽናል ቴንስ የሚለየው ምንድነው? ሜን ክሎዙ ብቻ ነው የሚለየው ስትራክቸሩ። የፕሮባብል ኦር ላይክሊ ቱ ሃፕን ኢፍ ክሎዙ ፕሬዘንት ሲምፕል ነው። ኢፍ ፕላስ ፕሬዘንት ሲምፕል ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ ምንድነው? ፊውቸር ሲምፕል ፊውቸር ነው። ሲምፕል ፊውቸር ነው። ፎር ኤግዛምፕል if I studied I would promote to the next class. ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ ግን ምንድነው የሚኖረው? የመሆን ዕድሉ 100% ነው። ሜን ክሎዙ ላይ የመከናወን ዕድሉ ምንድነው? 100% ነው ማለት ነው። There is 100% of certainty on the main clause of the zero conditional tense. If you hit ice, it melts. ስለዚህ ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ ማለት ምንድነው? ምንድነው የሚያወራው? ስለ ጀነራል ትሩዝ፣ ጂኦግራፊክ ትሩዝ፣ ሳይንቲፊክ ትሩዝ፣ ዩኒቨርሳል ትሩዝ፣ ኢን ጀነራል ፋክትስ። ስለ ፋክት የምናወራ ከሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት? ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ ነው የምናወራ ማለት ምን እንጠቀማለን ነው። ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ ምን እንጠቀመው? ለጠቅላላ እውነታዎች ከሆነ ደግሞ ሜን ክሎዙ ላይ ዊል አያስፈልግም ማለት ነው። if you hit ice, it melts. በረዶን ከሞከው ይቀልጣል። ግድ ነው 100% ይቀልጣል። የማይቀልጥበት ምንም አይነት ሁኔታ ወይም ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ if you hit ice, it melts. It is a scientific truth.
ይሄ ሳይንሳዊ እውነታ ነው። ስለዚህ ከእውነታዎች አንዱ ይሄ ሳይንሳዊ እውነታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢፍ ክሎዡ ይሄ መንስኤ የግድ ይሄ መንስኤ ካለ ይሄ ውጤት የማይፈጸምበት ምክንያት የለም ማለት ነው። ይሄ ውጤት ለመፈጸም ደግሞ 100% እርግጠኛ ነው ማለት ነው። if you add 3 and 4 it gives 7 it's unable to say it will give 7 because ስለዚህ will አይባልም። 3 እና 4ን ከደመርከው 7 ይሰጣል። ምንም ጥያቄ የለውም። የማይሰጥበት አንድም ምክንያት የለም። 3 እና 4ን ከደመርከው 7 ይሰጣል። 3 እና 4ን ከደመርከው 7 ይሰጥ ይሆናል አይባልም። will give ይሰጥ ይሆናል። ቅድም እንዳልኳችሁ ይሆናል ማለት will ማለት ሰርተኒቲው 50% እና ከዛ በላይ ነው ማለት ነው። የመሆን እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። 100% እርግጠኛ አይደለም ማለት። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ስለዚህ ከትሩዝ አይነት ስለሆነ ይሄ ሂሳባዊ እውነታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 እና 4 ሲደመር የግድ 7 ይሰጣል። እንደዚህ አይነት ነገር ትሩዝ ስለሆነ will አንጠቀም ማለት ነው። This is the other type of conditional tense. It's called type 1, probable or likely to happen. It is also the if clause and the main clause, like that of the zero conditional tense. What's the difference between the zero conditional tense and the probable or likely conditional tense? There is a big difference between them. If the main clause of the zero conditional tense is always present simple, whereas the main clause of the probable or likely condition is simple future or future simple. Okay, for example, if you go to bed earlier you will wake up in the morning. 50% በላይ የመሆን እድል አለው ማለት ነው። if you go to bed earlier you will wake up in the morning. ቀድመ ከተኛ በጧት ትነቃለህ። የመሆን እድሉ 50% በላይ ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምነው auxiliary verb will ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ላይሆንም ይችላል ነው። if there is cloud it will rain. ዳመና ካለ ይዘንብ ይሆናል። ዳመና ስላለ የግድ ይዘንባል ማለት። in a sense there may not be rain even though there is a heavy cloud. It is an example of an improbable or conditional tense. If you studied art you would promote to the next class. You're going to begin with the main clause, barely vaults the comma after the main clause and change the capital letter I into the lowercase I as, for example, you would promote to the next class if you studied art. በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ if you studied art you would promote to the next class. ጠንክረ ብታጠና ኖሮ ታልፍ ነበር። አላጠናህም እናም አላለፍክም ማለት ነው። አሁን ከአሁኑ ጋር ተቃራኒ ነው ማለት ነው። አላጠናህም አላለፍክም። This is the third conditional tense, not the fourth, because I started with 0. That's why the zero conditional tense. If I say 1, it looks like type 1 or probable or likely condition. That's why because the probable or likely condition is in a sense called type 1. So I began with 0 as it is zero conditional tense and number 1 as probable or likely conditional tense or in a sense type 1, and we precedingly studied type 2 or in a sense unlikely or improbable or unlikely conditional tense, and the type 3 is an impossible or type 3 conditional tense. If you had studied art you would have promoted to the next class. You didn't study art and you didn't promote to the next class. The impossible conditional tense is used when to talk about regression or disappointment. For example, if a student is in grade 9 and he didn't promote to the next class, grade 10, the teacher may face him after a year and say, if you had studied it, you would have promoted to the next class. Okay, have in your mind in order to remember what we learned about 4 types of conditional tense. If we boil water with 100 degrees centigrade, it evaporates. It evaporates. Now will evaporate because it is a scientific truth. Okay, because it is a scientific truth. Because it is a scientific truth. If you boil water with 100 degrees centigrade level, it evaporates. Now will evaporate.
And the second one, if you blank piano, if you play piano, you will be pleasant. If you play piano, you will be pleasant. Okay? If you played piano, you would be pleasant. If you had played piano, you would have been pleasant. Okay? If you boil water with 100 degrees centigrade level, it evaporates. If you play piano, you will be pleasant. If you played piano, you would be pleasant. If you had played piano, you would have been pleasant. Okay, that was the lesson 4 types of conditional tense we are for today. Please don't forget to subscribe in order to get the lesson notification.